Ano? Thank you, guys. Sino yung nag-drop kanina? Bakit wala siyang ano? Thank you, Chab. O, yan. Napindot ko. Ayun, ba't wala siya? Mark Luna, sana cherry. 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 Napindot ko yun. Pero sige, okay lang. Boosh. Boosh. Hi, Jonathan. Ay, si Jonathan pa rin pala to. Thank you, Annalyn. Hi, Mr. Yoso. Napapagod. Napapagod na. Sige, Dad. Saan ka punta? Hi, Ozzy. Di na nakahinga. Hi, Brent. Hi, Chuck. Hi, Cardo. Hi, nobody. Ano ba yun, Jonathan? Hello, babe. Hi, Muzan. Hi, JM. Hello, Chuck. Wala ka ni. Secret. Secret! Hi, Starlight. Hi, Andwind. Alam mo, nagugulan ako sa kay Jonathan. Hanip na to. Hello, Chuck. Hi, Mark. Ay, follow pala. Hi, Sunset. Go. Starlight Express. Starlight. Hi, Hitleransky. Hi, Roy. Hi, Kayaru. Hi, Robsy. Meeting you. Jonathan, ano ba? Visit ka. Thank you sa FB. Welcome po. Hi, Katie. Goodbye. Kulang ng E. Kulang ng E. Yes. Hi, Billy. Hi, Lagalag. Jaska. Hi, Super Dot. Super Dot. Hi, Huda. Dami niya kasing dot eh. Super Dot. Hi, Fabio. Hi, Android. Hi, Marky. Hi, Cesar. Hi, Margie. Hi, Kevin. Guys, patrister niyo na ako. Guys, patrister niyo na ako. Parang awa niyo na. Hi, Gok. Hi, Hot Sauce. Hi, Sade. Hi, Tomo. Hi, Rodel. Hi, Iceman. Hi, JD.
Hi, Elaine. Hi, Action. Hello, Iceman. Diyan lang sa tabi-tabi. Thank you, Rodney. Hi, guys. Guys, pa-3-star niyo na ako. Sige na. Sige na naman. 3-star. 3-star to go. Hi, Jack Rose. Hi, Mark Twain. Hi, Marky Mark. Nice to know you. You look crisis din on. Yeah, I know. Hello, aray ko. Aray ko. Hi, Chicha Park. You are from Philippines. Philippines, yeah. Yes, yes, yes. Ano nakain mo? Mukha ba ako may kinakain? Hello, Chicha Park. Manila? Nope. Hi, UDT. Hi, Emil. Thank you, Cesar. Thank you so much. Hi, Dons. Hi, Butcho ko. Guys, malapit na mag 3-star. Malapit na. Ano na lang? 750. 750 na lang. Malapit na yan. Thank you, Action. Malapit na yan. Uy, 3D, nandito ko na naman. Leche ka. Guys, malapit na yan. Tulungan nyo na ako. Ikot-ikot lang. Wala kang magawa, no? Hi, Nurse Zero. What time is it now there? It's 7:47 p.m.